Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Mbaɗen UDP Nkolo, mbaɗen Gambian Nkolo, annalla brolalem Sirfo Sonko eke Bayo Sonko anni wala be jang potanke. Comme men dal daka ka nyamen doron somanda o tlibula o sudanin suda. Wato me yalon ko mbulo firita kana nali kacha na kacha munna na kacha na bankola kola na kacha munna na kacha na bankola kola bi fanan nada ka kacha anu binna wala da momentu wala mintu ko alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin na wala da momentu wala mintu ko UDP e bankota. But what is their next plan? Mina mula plan for Lanjamati. Nunko UDP bankota. Manga nyinto komen kapo ko kate pawle kada metem momento aisila kiamano ya follow ko His Excellency Lawyer Abubakar Numukunda Dabo. Manga komen kapo ko aisila kiamano ya follow ko wale mod me alon ko Gambian ko le bank kate fay wale manke woti. But membe je wala nyindu ko nyaay menje jiko membe je wala nyindu ko metembo men kono na jiko to ko Gambia din kendo be momo yalon ko yabala paso be nyim banko e metembo men kono ila karta o be la fla ka di jumala la ka di Your Excellency memo Alhaji Ousainou Abubakar Numukunda Dabo ti be karta o dila wala kama pour Gambia kendo kama pour dum la samo kama pour Cairo kama pour Kameo kama ibela kato sekale ba dila menna wala Alhaji Ousainou Abubakar Numukunda Dabo au jikoñing obe mafar no jikoñing obe saverin Gambian ko be laare ko wala le ban nyaajon ko
kabirin ko ndol yes UDP banko tale ba sa mina mula fere fula nyawde Gambian ko ala la mayani hakilola dum ko UDP banko tale sai mina mula fere fula nyawde dum ko UDP banko tale mina mula fere fula nyawde ila fere fula nyawu menti Gambian ko la don ko la pale niajibe kabirin kunu kabirin IC la kiamano ko ako the first person même qualified pour que run la presidential election wala banko kanya ko wala mu alhaji Ousainou Abubakar numu ko na daboti way mina tandila way mina ke kungol kono way mun sila la bindi kungol kono mbali Gambian ko bari membe to ñaari membe safari IC yake wala nyama ya mo woro tombon ko ñim mo woro ñun le molti melia lonko wala moldi melia lonko Allah subhanahu wa ta'ala e wolel ma koy yesrade saloñin tay pour que lo carte fay wala ñim banko kanjang bal al yalon ne alay mun do kule tol wala tan ko nabi diamo bita mol la kam melia lonko hakilo bela alay hakilo di mol men la bil laftan nu wolle kacha ñaajan ko billafta pour ni wolle kacha bani Allah subhanahu wa ta'ala nabe ayo bulala aka ayo bula hakil mal kan hakil mal aka ayo bula wala kan anu kila sallallahu alaihi wasallam nabe kumo fala nabe hadiso sadala naba sadala aka sada hakil mal le aka sada hakil mal le wala yatuna bi ndafana mbedi amula hakil malle nali yelo ale jibero kala kisisiroke kabre mol mel ya lonko AIC wolel condemn AIC ko wolle molti mel ya lonko e man disqualified jumal lem ñim molti hakil ma sa en ka jamaatu le jumal lem ñim molti mol mel ya lonko AIC wolle disqualified wo molu limbi gonni wol bida election kono wol be mun tiñar la kala akile mal sain lafta dro ali ala do ko ala do ko sain hakil mal ngadi ama tolle lafta ali ala do ko je Allah subhanahu wa ta'ala man sabame ya lonko wala ya jondungul da ala do ko men ayaka kunum Gambia dugo be nyata ka fu alhamdulillahi rabbil alamin Gambia dugo be nyata ka fu alhamdulillahi rabbil alamin yala nunko Gambia dungo sabu ko ha ko Gambia dungo be mo UDP ani Gambia dungo be manke UDP bar Gambia dungo be na fulo be IEC Gambia dungo be manke UDP bar Gambia dungo be le be IEC Gambia dungo be la na fulo be IEC momo melia lonko o momo anin killing melia lonko be pareri ko be double election kono bar melia tinna ni mol lafta ke double na election kono milem daliloti mile be ko koma mile be ko nyum koma sa Gambian ko be nyanda kanyum dulaji be mile be ko nyum koma melia tinna ni momo anin killing wol be ko elasta Gambia dungule khato faye pour que president bal to nyaabe da man wala ñin ko ñim mom won nin kilo jumale ñul long jumale ñim mol long par ñim mom won nin kilo mum tumale pare de ko be ñim banko ñini la sa Gambian ko sa Gambian ko sa hakilo fele sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ay hakilo di Allah akale hakilo ñin dokul Allah hakilo ñu sa Allah ko aliye dokul moom won len kele wala double election ko ba ala ko say ni moom won len kele wo ni yaaje ye double election ko no mun dalile ya tinna ye double election ko no Gambien ko fo banko kano la tinna ye double election ko no bang fo ni mol le tuma melia longo ye fewole di la pour ye double election ko no ba ni on ta fana ye fewol di la ye fewoni ndi ni mol la mina kama ha ni ata ko me fengole dila sa mine ya tinna e fengole nyum mol mina tinna e fengole nyum mol ako mayada baga sa
ni atara ko men nyimol me yalon ko ye dabondi election o kono mine ya tinna ye dabondi election o kono par ni atara fanan ye dabul election o kono nyina kam pour ko banko halaki sa Allah subhanahu wa ta'ala fala ay doko bari nim ko bi gambela na fulo kono gambela kodo kono nyim pati mu wonin kilimo be ay sinya ndaka boxo da nyim pati mu wonin kilimo be ñu le na fulu jelle tnya na fulo me yalon ko be wala ta'ala ka dina le tanon kolla par ñu le na fulo jelle tnya na fulo me yalon ko nsa wala ta kan na banko do ko wala alay do ko gambian ko ñinam do ko folot ñinam do ko folot alay menki folot sa hakil malu an san kadi amatolle hakil malu kadi amatolle alay jomen da hakilo di Allah kadi amatolle sa alay jomen da ay hakilo di Allah sa nda silvo sonko nda bayo sonko kadi amatolle sa gambian ko alila mani hakilo la al kanon tajibe bara alila mo be kuma ka men fo kan gambian ko alila mo be kuma ka men fo la gambian ko aliyo kuma ka mota al kanon tajibe na dingra fo lo fo la sai alay do ko ke dame sai dingra fo la nyam bi ta wolo ni nga tara ñu momo anin kilo ñu be sai ilo da sai andi ko to lu opposition wala di sai bayren ko kille be kere bi gambien ko be la jibe robe dame do wala ñinde ko man samen be siri amantara ka banko sambako anu na jikoda ko momo ya lon ko itam opposition wala di metem bo men ko ñin tembe momo andi ya lon ko jiem opposition wala di ilo da e ko kam man sa yala ñini e ko ka president yala ñini mun dalila ya tinne be president ya ñini kam mun dalila la tinna ibe president ya ñini kam gambia banko kam sa hakil malu sai hakil do ko fela sida sai mun dalila ya tinne ite be president ya ñini kam andum bi dole mellon na mellon dunia la tarang bulodo na mellon carte pawdo wala ñindi ko man samen be sirin pour gambien ko ya kontibo gambien ko ya kontibo nadi gambien ko ya finti ya boko ha ni masala ñindi ni mole ñindi me ya longo to la sulo momenti amake ya nyama o to betembo meno sai mba bondi la jele sai sa opposition on sai so to momo ran nim opposition de sai opposition mu anno molda karro fa le tele momo man karro fa man sai dona ba fa le opposition le say momo le opposition yala mo tang ane lulu mel ya lonko ye bali betembo mento momo be wol koma na jikki ko ila carte keso inyanda ka di opposition wala ni atara ye gambie la momo ran nimbe o mol koma ni atara ye gambie la je ye gambie banko la je betembo men kono ila carte keso ibadi la jumala ibadi la opposition wala say la jibe say o da say ni atara IEC même fo wala ñindi ko every candidate mo wulil lulu iñanda ka wala samana pour ka nominer mo wululu ba say mo wululu ñi say mel ya lonko ite opposition wala ya sembentu ya o te ni ko te ko ila opposition ñi o ni ila candidate ñi iko amanta lo la say ite la carte de casso ñi ni atara ya gambie la je ila carte de casso ñanda ka di jumal ya gambie la je say ita man adama di ko wodi ya gambela ji ita man fenjibe ya gambela jibe ita e mina sude wala nyindi ko man sambe mbulu nyimum man sanati man sambe ya lonko amantara ka gambia banko sambanyato wala ya tene ken opposition wala ya tene ka futa moma me ya lonko am opposition candidate sa gambian ko sa kadi amato le sa ni ya jede be ka fula moma me ya lonko we to ko mari opposition wala di ha o to say membe siring masa membe siring wo mo molti me yalong ila sutero to nyimmo molti me yalong amantara ka banko sambaku because you either be part of the government or you go out of the government or you either be in support of the government or you go against the government ebe tana ka mansa kunda support oran data against the mansa kunda but ni ota ita mo molti me yalong ko you are against the mansa kunda me yalong ko wala be siring sign you are against the mansakunda me yalon ko wala basirin sai wala ya tunna ikida moti me yalon ko ye sembo sodo ita hanita no ye la carte kaitota yata ye mo signé
yamo sign mo me yalo ejikita ko nyina moti me yalo ita ko wala be banko sambala do bari man sa membe sirin wata banko ni sambala no sign ita mari sai fele kira opposition sai alhamdulillah ikira opposition ita nyanda tula opposition yalo ni atare Gambia banko la kan ita nyanda kala opposition lati ni atare te Gambia banko la kan o Gambia ko lu sai ka diama tolle nde karle support ha bar karle opposition wala nde karle support ha bar karle masakunda la mai mina tinne masakunda support mina tinne opposition support para sai opposition min support sai e ko opposition ya amon qualify ita la carte mo jumale sai mo tan ani lulu sai mo tan ani lulu an nyim mo tan lulu nyimbe e bele nyina fo kanko itol mo wulu lulu wolle tolta ke sai ke ka ke nominate mo wulu 5,000 by 15. 5,000 by 15. That is 70,500. That is 75,000. 75,000 votes. 75,000 votes. Let's count that code. Opposition they are against the government. Kate kese wulu tan woro wula anu lulu nyulam opposition di meli alongo they are against the government e ko mo lef nyim masakunda la bar saya fele ye nyim molta ye bali e ko atol lafta ka opposition mel support e ko sembote wala say mina nyanta kala atol next miro to say Gambia kanun teelu fele Gambia kanun tawul fele mol meli alongo to nyato ne sondala ko masakunda be meje ni mum masakunda di me ya alongo amantara ka banko samba ando ila hamo nyina ko kany masakuna ni bon alhamo nyina ko kany masakuna ni bon alhamo wal fisal barasa afele opposition man among comme opposition disqualified the anide IEC the independent body will your candidate ta disqualified. That is not the voter of any political party. Let no one misquote me. Mr. Sanajo, don't misquote me. I am not criticizing any opposition leader. I am not criticizing any person we are disqualified. And we will never criticize any person we are disqualified. Because they are our colleagues. Mantra Jang, Kavoko, Karimu opposition, but I feel you are disqualified and Taka will celebrate. No, we are not celebrating that. But we are celebrating the fact. What is the fact now? Minam Tonyanin. Tonyanin can celebrate. But we are not celebrating their disqualification. But Bankola Sama, Bankola Silinio Kola celebrate. It's a court of opposition. It's a court Masakuna member series. Amandraka Bango Sambaku, what are you left like a Bango Yinta? Near to disqualified. What should be your next agenda? What should be your next step? Why are you joining the government? So you see their plan now. Yet disqualified. Eman kafu opposition luma. Eman kafu mol meli alongo. Anyone lebe no mira killing. Ita ni mol meli mira killing. Ita man kafu luma. Fua kada kafu mol meli alongo. Ita ni wala mira fadane nung. Tumala mele parerin kafu ko. Ita lefta kalo presle yala. Puri ko mali da kabon. San jumala nyanda kaleta la san. Ha masakunda mbesiring ni masakunda man bedia ni masakunda be nakolol tunaka ni masakunda man jare kende abunda dada ni masakunda man gambia de wala kara mo yurwande ni masakunda man musolu makoy ni masakunda man kewlu makoy ni masakunda man karamba dinol makoy ni masakunda man jiodi molla ni masakunda man kurodi molla ni masakunda gambe ko na flol halake yewolefo bari bi ka pale say pele kata e kafdo masakunda ma e ko puri ni wala kafka banko do ko but minete bula ka fuko takko mine ko yete si opposition yala sai minete si opposition yala. Let's call a spade a spade. Why you become an opposition? And I believe an opposition should always be an opposition. If you are an opposition, you shall remain opposition up to the end of the fight.
But you said yesterday you are in opposition and today you are with the government. Why? Gambian call saying, Gadiam Hakilman lesson. Kunu wakata opposition, but be after man go opposition the bill at a member Salakam. But Kunu at a common some member steering, I don't know for Tina. Kunu at a common some along all the steering. I mean a former. Ako mansa musunyar mansa kundali mansa me yalo ka besiring ako mansa kunda e fan yalo ko gambian kole but bi afela kafto mansa kundaba al konkana wala ko mo beko al left on defene ka beko lad we will never beko anybody. If your consent is very clear, hey billahi wallahi tallahi go. There is no political leader me yalo ko mo babulu me ya lonko julole babula kamol sigi kamoto otani bango kanjam. There is no opposition candidate me ya lonko julole babulu ay julome sigi anamadi wol kawda ke kuruntu na kara damin do ke samba andi julta abulu aman juludum mo e bukam juludum mo kamoto oto ninga dar kulum yal komandi yal bendi e kale ko lafta kanyam masa kunala bondi e kale ko lafta kala mansalati lafta kala president wonti al kafumba tonya kan sa hakil mal ngadi amatol le yal commande kunu yal commande yal bendi bendula yal bendi bendulalto yal bendi metendulalto yal khodol wes ale asobili sang ale na khuto kodol alkoha ndol lañu opposition candidate ay même fa wala ñu dugo ñu masakunda membe je ayal brain wash ko ñu masakunda membe je masakunda kuru wala suñar masakunda lam tiñar masakunda lam amasakunda man do ko ke bi atena wuli because mi nakata ya disqualified le ato ko be kafulo masakunda lam ka banko tiña ko danke ite me ya longo kulu yela na ko do ko do ta ya aso bi sangala yela marché ko do ya asobi sangala ye dungul bali na fulo men ya asobi sangala yela wato tinya e manda na ko do yela wato tinya e manda wafirola ite mari na muru ibule to mari yoma bi weta julo bule kawla ka fe ko left na dawo masakunda be ya longo wolle be tinya ro ke kaw gamien ko haklo be sonna ko mari inspector to gamien di mari be sonna ko mo kindol di mari be sonna ka fe ko mari nyim mo ti me ya longo left nyim banko la. Let's call a spade a spade. Gambian kolu alla to ya fo ñoy nimman to ya fo ñoy banko bi ta to a level me ya longo abi tiñala o do wala za to ya. We are not here to attack anybody and we will never attack anybody, but the truth remains. To ñala be sabatila to ñame ya longo wala be banko de dala ñinan sawo mu toña sangolete ñinan sawo mu toña sangolete ni men man son ko ñinan sawo man ka toña sawde wallahi summa wallahi e ke fangole nene momo man son ko ñinan sawo mu toña sangolete wallahi e ke fangole nene bal toña dum fana toña ni fanya buka mini no, because toña is very solid. Tonya mu feneti me ya lonko abaka jagas tonya ani ya bula jikumu kono billahi tonya kilim mala ka filo afaye tonya ni jikumu ni jikendo buka nyamino tonya bo wolet alla tonya so ro sai ndabuka diamu o mo yede o mel ya lonko e ko to opposition let ndem ko diamo mo lede o mo mel ya lonko e ko tolmu opposition lede kunum o mo mel ya lonko e ko masakunda membe je masakunda nyin amantana ka banko samba nyato ndem ko diamo mo lede ngadiamu jumale ngadiamu gambia diwole ngadiamu jumale ngadiamu petrote gambia diwole gambia din kendol mel ya lonko e lafta nyim banko la wala ya tinne ke opposition wolde wala ya tinne opposition wol support ngadiamu wolle mina tinna alko opposition kunu mina tinna alko opposition kunu. What is the main reason alko opposition kunu? The reason may tinna alko opposition kunu go but I'm still reminding you that word. I'm still reminding you that intention of being an opposition yesterday. Nimbi kanay ka julo dungal kamola nimbi
mo kilo kata akada mansa koma ay mansa men neng ay kuma ko mansa memma ako mansa mem sungoti billahi wallahi tallahi akunu mo men ko mansa mem sungoti mo men ko mansa mem montra banko do ku kan mo men ko mansa me yalon ko abe gambien ko la na float na kan mo men ko mansa me yalon ko amon lo musoliye billahi no mari tata akafuta moma akafuta mansa masai itamu banko din kendolati andu ite yalon ayo men foy itat la fo jikita wala itat la fo lata wala itat la fo nyaayo je sai ni ngata biwo ko ko kada ka fo man salama ite nyanda ka bulo no ma ba ite nyanda ka bulo no ma ba let's call a spade a spade. We are not here to offense anybody. So wala atina sai men fala mo le ko wala nyindi ko ni ngata yemo opposition lati. We are expecting 75,000 votes. 75,000 votes. Petro the Gambians for Melialongo. They were the people Melialongo. They nominated 15 candidates. Melialongo, they were been disqualified. We expect those 75,000 votes to be secured as an opposition vote. Momo yalonko ita mari mo molti me yalonko ye mol nominate le me yalonko wala mo nyum molti mo jumalu wala mo nyum molti me yalonko mo tanni lulu ye wala disqualified mo jelle nyum mo tanni lulu ta ke muta ke am ke nominate pour ye ke presidential aspiring candidate solti mo wuli ta woro wula anil lulu 75,000 votes say mo wuli ta woro wula anil lulu nyi ngawla commandi dol man taraka opposition ñul commandi de opposition ñulu if they are concerned, if they are truth and patriotic Gambian soul mo man ñana ke commandi na mira momenti na famro momenti wala ñundu ko bi mo man ñana ka wol commandi bal wol ñanta ka jibele say opposition jumalem opposition me alon ko sembo bala me alon ko na jiko ko ni masa kunda me alon ko masa kunda kurungolem opposition jumale bo masa kunda ni bondula no so we expect 75,000 votes to be added pour yakafu opposition party me yalon ko Gambian ko la jiko mo wala to wala party me yalon ko wala be nyimma sakunda bondila wala party me yalon ko wala be paré kanyim banko doku ngadiam wala say 75,000 vote kase wulta wara wula ni lulu be sirin ka wala batu kaje ko wa adama dungul wala na yakafu opposition ba 75,000 votes me wala jibe kam ni antara to nyalem bayri na kalamu dala ko dolbe je wol ye wol tata IEC le dolbe je ye mol le soto ye kaytol ta ye photocopy ye dila bari man adama dungo nan kam woni soto e man mo wululo ni soto kabli kala nomination wala ama soto e man mo wululo ni soto kabli kala nomination wala o koy tam male o to ya tam male wala tina IEC e marñol bali wala atena IEC mariñol bali bar say wodula ñu do bedana wala na wala da fula njaw say ko UDP is winning UDP fala e bankota loya da boy bankota good. Kabiye nyumfo, what is the next plan? What are they doing now? Kabirun kunum for be ebebina ke kansai. Destruction. Tactics of destruction. Kabirun kunu ibe mina ke kan sai kabirun kunu ibe mina sape kan social media kabirun kunu ibe mun kuma sifal la fokan kabirun kunu ibe mun account sifal la yala kan sai hakima an kadi amatu le ko nanjo ñina mun na wala da fula ñamati kabiri ya amul doron ko sai ko la Usainu Dabo ya Gambian ko ye banko di wala la sai mina mula mira fla ñawul sai mina mula fero di sai
ila fero momenti wala nyindi ko ibe gambian kolu damal conseil na nyola nyame ila fero momenti wala nyindi ko ibe siol damal conseil na nyola nyame wala mo la fere fula nyol ibe siol conseil na nyame sa ye minaka sa be mu fere la kega ya accountol le yele ya kontongol ke accountol la kontongol mele alongo pour que gambian kolu ta ke ko du nyokono. They put different show names. Eka kontonya di leta ke sabe Facebook golto ka nendrol ke ka attack rol ke ka siol da mal dundu nyola. That's their new next plan. Ka siol da malta ke dundu nyola. Ka siol da malta ke conseil nyola. Wala mula next plan ot. Ibe mojela aya konton ke typical mandingati ay surwal ne. Ibe mojala aya konton ko e typical surwati ay mandin kolle ibe mojala aya konton ko typical floti ay surwal nen ibe mojala aya konton ko typical floti ay mandin kolle Facebook social media iba screenshot la iba kila nyoy tari iba kuma kawol tala ibe fayla nyoy tari wala non ko nabi ka chaamu hakil mal ka jamatul le ñu xamne dañu am xel borom xel yi laa nekk di waxante dañ nekk si jamono léegi jamono boo xam ne dañ xam ne UDP dafa win election bi already léegi lan lañ bugg a def léegi commencé nañ di ubbi ay accounts ñoo am ne dañ def foofu noonu ay santa yi am ne santa yooyu noonu santi dëgga soose yi la dañoo ubbi accounts ñoo am ne santa yooyu noonu santa yi dëgg olof leen dañoo ubbi account yi ñoo am ne santa yooyu noonu pol leen dañoo ubbi account ñoo am ne santa yooyu noonu ay serakule leen dañoo ubbi account ñoo am ne santa yooyu noonu ay yeneen xeet leen saaga yeneen xeet yi di leen di ko screenshot di jël ay wax yi ñoo am ne wax yooyu noonu dañoo nekk wax yoo am ne attaquante la loolu yëpp pour lan la pour appeler pour yaaxal élection bi rek yooyu yëpp pour lan la pour yaa xeli opposition yi rek pour yaa xeli ñu am ne dañoo war a voter ibe accountol mel yaalon ko ibe kala surwa kontonolu man ne ka kontonolu surwa fula kontonolu serel kontonolu ibe wa accountol yala la say ibe mol attaque la ibe screenshot la ibe kila ñoy. That's the kind of war they started. Yo kelo la commence. Ñenam kelo ti me yalon ko yow la commence. Iba jala mobe motala aba konton kala man nga typical man nga konton. Abe surwal nen. Bar yara fo ata me yalon ko ata men nga safero ko wonda ata men nga diamu ata mo surwa di wonde bar aya fanga man nin ko de ka surwal nen pour ka surwal kampandi ibe mo jela me ya longo aya fanga surwati aba fanga la surwati abe man nin ko nen na ba ata men ka safero ke ya fo man nin ka demole bar aya fanga surwal di jos ka man nin ko len doron ka siol kampani ñoo kama ka bankota ka Dubai because ñaajen kanyum ko MPP ñina mula ferolde MPP ñina mula mirode MPP ñina di kind of political de ka menke gavole tactics of destruction ñina tactics me alon ko iba use kan pour que adama dum ta ke distract ka adama dum ta ke damal ko se so kambiyan ko ala hakil ibe tol tala ibe yusla tol mel yalon ko e manki ñim banko dum e manki ñim banko toldi Bobin Wine Bobin Junior Bobin Senior duma lam ñim mol sorry guys. I'll go boy, please.
ala la ko boy sa Gambian call ga diama tolle sa ana men diamo men sa ten ibakan as I am talking ibakan saying hakil tuwo mi no saying dol diamu lal momo yalo nge ka diamu UDP to yalla momo yalo e ka diamu anu ke fa sudan UDP le se hakilo e se hakilo no jumal la kuma ka dila because UDP fele kana finti wallahi ye silandir kuma dungal da kono aliya fo doron alka fo UDP ko le ko alkana finti alka opposition le ko alkana finti ka UDP ko bendo itolbe finti lalde silandir kuma ta fala bari la mol le beta e be information dilalla kala mol silandi tactics of intimidation oto momo yalo e ka diamu ila diamu kata UDP ko le forum lo kono ise diamu nyalon ni kuma kamo dila janibe pintila e bita fola forum lo kono moli be jane million ko dia on the ground kuma kamo dila we have a team there is a special team me yalon ko wol frante analyze e ko kuma kamo da ke kisi ka jibe fo to nyabe kuma kamo men to nyama ndramel to bari te me yalon ko ke use ita me ya lonko e ka kumo e foe pour yela mol silandi pour yela mol kana finti ita me ya lonko it already they have gone yela perol kele e nyanda ka modo mon dum le fintindi le bari de la kapo nyanda ka siya nyamel to mona me ya lonko ye audio bula fonyo kono ita me ya lonko ye audio bula fonyo kono ila audio nya kata dame do yalon ne bang mo bela audio moy ila audio nyi say yalon mo jelle ila audio moy bel yalon ko ibe dimbayal balla pour kana finti bodi dama lon ko ida me yalon ko ibe ko mo sada kam e ka sada mi kama ida me mo ko mo sada kam they are using you ibe use kam me kam yolena bang ida me yalon ko ebe audio nyimbula kan menga audio foye menga kumo foye mine yati nate mafu bari mine kata itan la kuma kawo ka jamfa bari mine kata itan la kuma kawo me yalo jamaa ka lela kuma kawo lela sa tumala men jamaa ka lela kuma kawo e ko jamaa ko na le findita e be nyabla kanne na le findita e bale bunna kidola na le findita e be nyinne kala go ya espere ko sa jamaa be findita la ba let's call a spade. Let's use our brain. Adama Barrow nin kar ñollem Senegal te nin teng Adama Barrow nin Macky Sall te nin teng abe mina cost to your people aga mina cost to your people abe mina cost to your party but menka information foye aya fanke minute aya fanke ko atamu UDP leti but is an agent atam agent oleti anu aya fanke menti abe do ko da mi do wal yalo nako tonya ni ya fanke nyina de bara man kawoti ni ya fanke nyina di bara man kawoti wali yolonde ita baya do ko wala ya lonno ko atlaka information o dila ita baya do ko wala sometimes naka information o fo dila ani katra sirinde ayelandi because nakata akamenne information o dia ditela an wobe sirinde bari wo laftale ateke mud me alon ay kulia president waya and I am saying this some people will say ko I am fabricating I am not fabricating it's something I know wallahi I know it kumo dol beje mol kefo Ousmane Sola kodo menaka information o di kumo dol beje kefo Ousmane Sola kodo menaka information o di alla e ka dialla wato me no Ousmane Sola kata sirinde if you don't know but Ousmane Sow
Usman Sow mu special agent wolati Usman Sow lafta le kajoko ato kana ji president Barrow ya I remember nka bonon tola time moment with Honorable Dabo Usman Sow la bunyo santo musobe lorinje avec president Barrow ayajen betambe kan ay president Barrow la pitota ay fintindi pito bakata abe mol hadaji kaw in the building of Usman Sow because why Usman Sow be men ko dole Usman Sow be relevance la kan so Usman Sow be agentol use la Usman Sow be more use la me le alon these are their agents I know somebody me alon 2016 we were all part of Dolly Wolebe Nyokan 2016. Dolle Kelul Kenyola, Dolle Cool Kenyola. But we left a NIA. So, but initially, Usman Sow Mansong, because they have no experience. So, Cabinet Division on Nata, in Adnakawo, Dolta, ye put into NIA. Ye summer train in the NIA school or Mayalong Golbe Banjun thing. Kabir summer school or you can train about intelligence. Saying you train ka for abang, but in the moment we live in the same community, well, for malong they are NIAs because they have not been working. They have not been working. So say womo ni wato men dia de kara do kola ni wato men dia it's like still now in a society kono ila kafolo kono ila sadalo kono ila mol malon ko they are working for the NIA, they are working for the SIS. So mol ke jibe no kafoko ha nyulu mol me ko Barrow disappointedly ye do ko ka Barrow ye stroke ka Barrow but say Barrow fele say Barrow mo son ka do ko dila but these are people me alongo imanna UDP anu wodol be yenya yena ranu coalition security is because of UDP wala yena ranu coalition security but as we are speaking ye fanke mol ko they are businessmen imantara NPP imantara UDP but ila do ko movement wala nyindi ko ke fan pretending ko they are there to give information to our men when they are there to empower themselves when they are working for Usman Sow personally. Odo Gambian ko ala hakil to bat be tembo to tembo me alon ko nyanda ka hakil to bat ida platform on yala platform on me alon ko me long fereng nam na alon ko platform on soto da ebe jumala samala nanje ebe la mol la samala nanje ka fo le ko sulu saji malu do sa ko DSS diaspora sulu saji malu Amadou Boyan ka poñande DSS ol mele alon ko ibe jam banko kan ibe social media ye platform ol yele ika fa mo ko tol mantra ka political party support ibe mol sama na platform ol to kana ka mol neng ika fa ko ha libe platform ol to e mantra je because of for any party but they are there to entertain people but ibe tara je ka mol neng ibe tara je ka mol undermine ibe tara je ka mol ma duma pour mol se respond nyame. We always have to think above them. Na miro nyanda ka jampela miro all the time. Na miro la nyanda ka jampela miro all the time. Ibe social media platform on yelela. These are so-called platforms. Ibe mo sama na njemele alongo. Everybody knows who these people are NPP. NPP la mole muti. Everybody knows that these are people they were campaigning for NPP like the way Yusuf Sonko is campaigning in that Islamic platform. Yusuf Sonko me ya lonko abenu mursani le Yusuf Sonko karamole ya si mursani afama na la mole ya kimina la prata karang aynaka almamoti la sado kon alamol ya kimina praya karang ay naila sado kono ay mol karandi atata karandula amam fenno karandula nyinto amam barakende amam fenkeno karandula nyinto aborda adunda bakuye atata mundo atata jamani bimbe tambo ko na be jamani
aye ban do ko wala jamani aye ban mecho karana jamani abe milaki kan sai aka islamo ta ko yus aka balulo islamol aka balulo islamol anim faniya kan kado aka femfran nim fo faniyalam aka femfran nim ka bangomol dundi nyola wala mu aka femfran nim fo aka nafika ko modon lefo aka momera nim fo nafika ko wala ko lefo aman karang aman fellong inos nati abe murtani la do ko wala murtani la karang wala so kababa mutani karan wala kada nye duno la fa ay ko rabar adin nyin comme kada ka narol la comme narol la kamol de da kam nar muskebal ma koy ino abenu wala murtani so abenu wala la murtani kababa ki kam murtani anata nana ka ba ko suloje moma yeki murtani la pour karan ni la karan ba murtani yita Saudi Arabia yete la karan la fa bara doista abena kulumola adana Italy drum bam a fanyi jamani kono asika nakudo mo aya fanyi jamani kono kabra fanyi jamani kono sai amando ko sata in Germany right now in Germany in Deutschland pour ye do ko kenoje it's not easy ani MP bin ko le ñomo sa ya promise ko mejo la sa ba sa se islam wota yak jorawti kam molu kumul tuñandi abe islam wota kam ka islam ko jorawti ka foko ate is preaching when he is not preaching but I left ka banko di ñoto e ka fanga mo le ko ay fellon dinoto le amon fellon dinoto bare kam mol le bile million ko lonnal le muti na buña mol le muti na karamol le muti na almamol le muti mel yallo e kasi platform auto indi his façon ko me yallo ko aka tunne ndrola social media inaka nyo inaka tra ka kawondo inaka tra ka foko be tafola kawondo inaka tra je munaka sala but his façon ko moni woni nga kasi platform auto ba momo hakili madi ke la mo his façon ko la ko mola wallahi suma wallahi nyanda kalon ko nyimmo molati me yalon ko amantara fenna bar mole me yalon ka jole billahi wallahi tallahi bay sankara ya fonye bay sankara of all is my friend is my good brother bay sankara ako MPP ke jole $12,000 ako ka jole wala every month $12,000 so many of these social media people melka diamu melka ndroke ke jole Alaji Bambo Lem ka jole anu Alaji Bambo Lem abe steering president barala korala kono Alaji Bambo Lem Gambian ko lu sa en kadi amatolle adama dungul mel yalla ko ke jo pour kanaka banko du ñokono adama dungul mel ke jo pour kanaka al Gambia al panning adama dungul mel yalla ke jo pour mun kama ke jo mina kama ke jo ñina kama pour ya taraka banko dungul damma du ñola ke jo mina kama ka siol damma du ñola ke jo mina kama ka dina dun kewol ta ke jagasi wol be patio men support kan ya mera Gambian ko ñata ko patio support man wol be patio men support kan ali amera Gambian ko ñata ko patio support man Gambian ko ngadi yama tolle my fellow Gambian my fellow comrade my fellow people me yalon ko je love this country my fellow people me yalon ko they love this country Yusuf Sonko na faele na kumandi amason kana jilo uska ngaila wallahi Sheikh Yusuf nga Yusuf nanga Sheikh mul kon kana fa Sheikh nanga Sheikh mul kon kana fa Sheikh barin safo no ya Sheikh buko sunte nin doku nyonde alhamdulillah na ala tantu me ala me alon ko jongolda karamolu nin jama balel la ko dunta ñokono anu ñun talibol alhamdulillah ne buña bake ne horma bake anu ñun talibol jama be je alhamdulillah suma alhamdulillah ni la ko dunta ñokono len kanun telemut
adama ya ben ni tema buña ben ni tema andu wallahi suma wallahi meñul buña la fa ila yomidin bayrin tumala me ye fennel ma mello nimmo dara fay qur'ano qaran ko ay qur'ano tankale ñanda ka buña la ñanda ka horomal wala nande talibolu jama baje alhamdulillah ne horomal ne buña andu suma wallahi meñul buña la be horomal fa ila yomidin talibe jama baje alhamdulillah ne ñolong andu buña la ben ni tema andu be alana alma alay buña tan ñin talibol tema karamolu sekholu jama baba je niya ñolong buña ben ni tema horomo ben ni tema ku jama tambilen ni tema andu wallahi nda sonna moye si plateforme do kan na ñin karamol len kadu ñun la mun tol la jikolti ñun la mun tol la jikolti ñun la mun tol la jikolti ñun la mu molti mol mel ya lon ko alhamdulillah ñun la ka foño diino be ñaadi le ñun la ka fa mole ko ñanda ka alabatu tenne oto mol le ñu mel yalon ko ñanda ke buñale ne buñale bar nim moy be kono mel yalon ko ila taka wo diino ta kawo doyandi wallahi ñanda ka fintla ka toña fa wole nim mol be na mol kono nim mol be je mel yalon ko ye fan sembendi na diino la ka kalam ka diino doyandi mol nya kono ñanda ka findila kawo mol fanta ke lankenama wala ya tana Cheikh Yusuf ñolu wallahi suma wallahi fonna finti ne lankenama ila fero jawol mel yalon ko be kikan ili mol mel fo do ko wala Allah alam wol me kalongolong wol malon ne me yatine kan ndroke kan gaji be Cheikh Yusuf ani mel ka do ko Cheikh Kabiro ñolu Cheikh Khalifa ñolu Cheikh Jama Cheikh Moussa ñolu ñilum mo len mel yalon ko bu ñala ben tani tema ñilum mo len mel yalon ko xor mo len ben ni tema ñilum mo len mel yalon ko ni ka sinole ngalla moy le ka fem foñe dino to annun kata bana Allah subhanahu wa ta'ala ñum mo len nibu dino la karola pour kan to la karandi jela bari wallahi ya ko tam mako wolde sonna mo yeta ke use dino la karola pour kam munke another group of people attacks no Ali Bula mol mel yalon ko be groupe ko no be peyo ko no ñin temben be nandro ke kan Ali Bula mol mel yalon ko be groupe ko no be nandro ke kan be kuma kan jawol fol Ali Bula ila miro dans le wolti atol kane nen comme be même fo kan doron ko kilo wolam me tembo me yalon ko ya ko temala ko wino to bayla no saybe men kala wolam ñindi ko minala wata kal provoke e minala wata ka severo ke kabir social media lam bang kabir whatsapp kono lam bang e minala ka mol jo ka nendrol ke ka siol nen ka group of people attack dino ma be mu la ferolati ay be mol tale be jola e mariñol se panka UDP ti e be dino kajafila e ba jelo ko ne di ni wala dino khajafi mol be fentula nan karado la fanan ko nanke e minay e be wol attaque la e be fentula e be dina dun kewlo commande la ke kawolta ke susundi patio kam patio mem UDP di wala nan ko alsal haklutu ba alsal haklutu ñul to baake because il a fait fula ñaw mu ñin sifalati wala nan ko alal ñaka sila nenen dro ka alal tulo ke comme nalman nan dro ñi moy na focus mu metti wala ñindi ko alna na mol commande every party member of this party momo yalon ko emu UDP de wonati momo yalon ko emu ñim party o kanum tolati right now do ko men be bulu momo yalon ko emu UDP kanum telti do ko men be bulu mete mo men kon kan wala foye momo yalon ko emu UDP kanum telti bi do ko men be bulu la ñindi ko ni atare be diaspora le kartaw tebulu ye momo lo ñim banko kon jani ka finti jang amari kumandi yala intention o ñin kaba amari kumandi ya kala o ñin kaba amari kumandi ya kata ñew ya banko be levulo met you convince the person pour ay kartaw fay gambi ay kartaw fa UDP
ala nya kasila e tan jana kan droge yalo comme même focale doron même focale doron alhamdulillah yaje ala man sabalet nte nala tentu alhamdulillah summa alhamdulillah la ala tentu man some yalon ko ay daroke na kuma fo o jannga kuma fo doron ga saljiyo mutale na ala dani fo kawol to asa ma koy ayan kantan na fo kawol to anin ke cool yaje jannin kana programme nyi na men foje wala be kere santé na la gibe ken no do be jang fake account do le babulu a commence ta kan drôle ke a commence ta ka saver manawol ke ano na la khilo ba kan na programme ko no nyim foje lon ko nyina mo la fere fulan jawon tibe account le usula account le ya lon ko ibe kala fake account le avec la fake account wallet but ali bula ya savero ke maybe tumola men e savero ke ka isono mo la dan la mo menti ali bula wala mo ila sono mo la dan mo wala tumodo jannin kata ka bang ala si sono mo falinno baring ndolko kairo idolko fitino e ko ni to ko kairo do ko fitino isa men keno wala nyindo ko kadiyama e pra aya fam faham pra aya fam kalamta e se diama nyame wala nyundi ko ye diama in a very sensible way so wala yatina dol ni nan dro ke dol tan dro kala ila kuluwo dan wala woti maybe ye kuluwo wala nyama maybe anatara me kuluwo nyama bar maybe ila sonnomo la daw mo wolet momen kan nan dro ke momen kala ko adama dum damma dun nyola dinola karola ila ala sonnomo la dan wala woti ala ngani wala dan wala woti wala tinna toltenen drol kala ndo sonna yem bula doya kono anu ndo sonna yem distract fana ndo la fero be kala menti wala nyindi ko be kado kala de question no mol falendi question no mol bondi kala sono mol bondi noring ke samanan senaya kala sono mol samanan senayato bayren adama dungu dolbe je wol sono mo be noring no comment jahannama dimba wol sono mo be findi na ko jahannama dimba pour que sono mo ta te ku ay sana sa kolya bari sa perol mel keno sa duwa keno ñu molé mol mel yalon ko ila sono mo man tara senayari ila sono mo be nori ila sono mo be findi e man to nyani mbataro bonino ñokono sa men keno wala ñu ko kadiya muye sa men keno wala ñu ko ke la va hakilola e be jele no ñamen pour ñu banko la ta sa mo ñato e be jelano ñamen pour kaaje ko dina dun kewle ke kilomuti be jelano ñamen pour kaaje ko ñim banko kharanal ye buña soto ñim banko almamo le buña soto ñi banko ñaton ko le buñal soto ndo diamo keleno ñaadi le ñim banko le tañato be keleno ñamen wala ñanda kelen to la miroti bar ni antara to le fando ya duma ndol fanan kafute ma kam fando ya moli ben to le bilemla moli ben tolle doyala moli ben tol molbe judulan tollella anu tol manya na sonna mole judun tolla tumala me yalon ko ale sembo di non tolla tumala me yalon ko ale fahamro di non tolla tumala me yalon ko ale chance di non tolla ka findino mo kema fula ka findi kan jibes nya kilimola tumala me yalon ko ale sembo di non tolla nga kuma kama fo mol kan na kuma kama moy tol manya na sonna mol kan na platform to e kan ndrol ke mfanan kala nga fo ka fule kan ndroke wala tina ni fitina na yenen ni fitina na kuma kawle fonye ni fitina na lafta kan damal dulu nyola na dino la karola ni fitina kan damal dulu nyola na sinyo ya la karola ni fitina kan damal dulu nyola na baldi ya la karola zaman keno wala nyindu ko ni dara duma ay to leta santo ni dara santo to na duma na tan le ko to la hakilo la tamidi la hakiloti do la sonno mo la kamalte la sonno moti woldro non kumodi me ya lon ko wala se banko ni sambano nyato gambien ko lu nyinan ko me ya lon ko to sulata nyinala
nanyum faali yele kabi be programme commence kan ko ila fere fla nyaw mu ñulati kabi ya lon ko saya tinodale gambian ko liye ko di president barolale bari mbe ya lon ko be ñu wato men kono alhamdulillah gambian ko liye ko di lale alhamdulillah summa alhamdulillah ye kumandro ke le dinni merantol le dan kuma ye kumandro ke forenal ye dan ko lun tawlu mo do kulal melbe silol kan ñing kabe tuba wa filal melbe silol kan ñim banana wa filal melbe silol kan mol mel yalon ko manke banko domolti mol mel yalon ko carte ke so montane bulu mol mel yalon ko mo molet mel yalon ko ita hañila kalon na carte fay dinkral to wala molti mel yalon ko yolla kafu ñoma kabiye kafu ñoma ye samba mundo ye samba la ñin sokol nomination dula ñin do gambia il faut ñaaje ila president mon contane ala muso mon contane ala kafu ñomal mon contane bar saybe men kala wala ñindi koy ben doyala ñamen be men kala wala ñindi koy ben damal dul la ñola ñamen o don sa haklo ti la ko to babake now move na move na ko na so o don sa haklo to ba mbadul mu kanyum drone faale the next topic me alon ko lefa na wala kacha the next topics me alon go left na wala kacha ni ale news sama inshallah UDP meduna be campagne commence la on Tuesday wala talata lungu men na campagne commence la Tuesday inshallah talata lungu itinerary ni na pindi da ba sama na social media al beba jalale bi metambo men kono membe nen IEC tema abe IEC la ñun tembeng kaje ko itinerary ñing yata ya landi bulo me yalon ko ndam malta kon jasla ndam malta benna dinkral melto yow dulal ñul take bondi ñokono ni ala yake nen kayto ñu fana laista ba samal lan social media le ka tan di jama rahmano bela mais même fola mole wala ñinde ko mobe duna daw doran den yela mol commande andong inshallah mo kanat si so kono nel wato dawda ko UDP la mitino kala je mole fintana kuma kawol melbe ko ka fogo karñol be ñina kala alal tulo kas wala me diam la gambian kolé mo kané la carte o wafi wallahi it's never our intention Kamul block, but I will block some other people. I'm a Democrat. Mo jamal lebe jang membe ko Ablaye Jallow ñulu ebe jang ebe nen drôle ke kan ebe attaque sur ke kan Allah alam ñu mo le mel yalon ko malaf ke block but saying thing na block le Ablaye Jallow because na block men kam wala ñu ko pour Cairo sabat no platform moto bayren to la me ay nendro kuma nendro mu kuyer me alon ko wonin tolla ado manta wonin na platform wala principle manta wala tana nendir lal kawul block le bare nimmo na ay nendro ke foloke ka bulale ka jibe to modo men diamo yake ya moro yake na jigoro ko maybe asikeno asono mo me falina ay kafu man ana tara man kafu ma ka ko kartola karola bare ay kafu ma arama ya la karola ay kafu ma badi ya la karola ay kafu ma kajanyo ya la karola bar ni atara momo keno ni atara momo keno be block lale mbadul son kawole faale doro momo ya lon inshallah e mo UDP dongolati ye kafunyo ma commandi ye ter ma commandi ye baade on commandi ye momo lon e mu amu baade on da commandi atandala ko banko be tembo mento nyimu kuyer me alon ko mata bakele anu breaking news mais tembo mento melga breaking news ol di ala hakkilol to ala breaking news olu ibe tinyarol la kala to modol ma foko breaking news ol sorola bar janning albe breaking news ol kala ala hakkilol to janning albe breaking news ol kala almol ko man so ko na follow e kuma kaw men faale ale verify anu nale kuma kaw ñu verify fanan ala make sure inshallah and nim party executive member so le diam anything me along is about security nale anything me along is a security threat what do you guys need to do
wala mu ñindi ko al security al head of security command wala mu Jason Kante anything me alonko ya lonko anything you know that is a security threat jani be finde public selandila all what you need to do is try to contact the security commander. Nemo said, no, you call the PRO because the security team also they have their PRO. Or you call the operation commander. You call the operation commander, Pasongo, your information on Diala. The security commander is Jason Kante. Security commander, UDP security commander is Jason Kante. Jason Kante at Lamu UDP la security commander. Any security threat you mentioned about UDP, Jason Kante command. Or call one of the executive members. Ya pa ko na Jason command le man Jason Soto. You call one of the executive members about mention le ay ko mo ñu fulan de Jason Kante ma. Ni man Jason Kante Soto no. It's a Pasongo commander. Pasongo is the operation commander. Pasongo is the operation commander, and normally Pasongo lakata advance. Any threat Yemen Soto as Yemen Soto, Pasongo command the operation commander, or you call Jason Kante. Yemen no, you can call security PRO. They have a security PRO for Sotole. Yemen PRO Soto, you can call me myself because I am part of the securities. Young command, anything you call me about the securities, the message is going to reach to the security commander. The message is going to reach to the security commander. It's better than Yefindi. Yeta Savero had blood on the Yefindi Kumakaundi. Kumakome alonga been the most slendly, Kumakome alonga been the company Tinale. Because Namemfale will need to come more Kibaro Diala. Many of these people are security agents, Melialonga, they are working for the government. Many of these people, Melka Kibaro, Diala, Nunumolet Melialong, NPP agent or Lemut. Many of these people, Melialong, a commercial Diala, a small Diala, these are people, Melialong, they are only doing this because they believe that Atola directly. Well, any information I mentioned before you going to release it to the public, please, for God's sake, Allah make sure. So Allah make sure, any security threat, please contact us. We are on the ground, and normally we are always with the principal. So anything is a security threat, please. You can contact me, Silvo Songo. You can contact Jason Kante, the security commander. You can contact the operation commander, Pasongo. You can contact the security PRO. You can contact any of the executive members. Janibe Fintilabita social media about breaking news. That is not going to help us. So please, for God's sake, Allah we are here to command. We are not here to command anybody. But last minute and campaign. This is the last chance for our campaign. So Malef Moina campaign do Nyokoro, Malef Moina Murslan Nyana demanding. Any information you mentioned regarding the securities, please contact the relevant people. Any information you have about the campaign also, please contact the executive members before social media. It's very important for us. Madul finally, buying a Almala Yamfulani, Salo Sida Patamita. Program normally the program is only 1 hour and it's almost 1 hour now. So please Albala Hubu the program inshallah for what for the tomorrow inshallah. Tomorrow the mural sajam for Kudu be Mekacha tomorrow inshallah and the Kacha another demanding. But yesterday we have about 17 minutes. Limbo we along go left like a commando inshallah. You can still call us
momo yalon ko momo yalon ko lefa ko commando ko 288 5588 ese commando keno ibayelo ko se joino programme o yunto nimo commander la soro dum fana the programme o yun danjang ko wat ko inshallah ala baraka bake momo yalon ko elefa ko commando ke you can call some commando on your number tole 288-5588 288-5588 288-5588 nima commande la soto dum inshallah ce programme o ñin danjang fo wadi ko de ce programme o ñin danjang fo wadi ko de jamole ma kulyatale man na jang ka mol ne na xamo be mo menti wala ñindi ko banko la ñaatu ta na xamo be mo wolti na xamo be mo wolti ala baraka bake the programme o ñin stop la jang fo wadi ko de thanks for your time. Ala baraka bake whoever is here with us ala baraka bake saluto hello assalamu alaikum bismillah ele va join le programme fo bismillah okay Thank you very much, so proud of you. Thank you. Thank you very much. Thank you. All right, thank you. I think we stop the program here. By the month, more monthly, so the program will stop again for another time again. We'll stop the program here till another time again.